Bed 09, there she sat in reception with her mom and dad. They all stared blankly at random things around them, not saying a word to each other. She was to blame for this tension and overall bad energy. After all, she's the one that tried to top herself. And this wasn't even the first time, being admitted into a psych ward. This marks her third visit in less than 2 years. Being only 17 years old, this is a lot to handle, not only for Daphne, but also for her parents. After what felt like 5 hours of waiting, the nurse finally showed up. Thank God. Daphne's father snapped. Dan, her mother said in an annoyed tone. What? I just really need to get home. I'm tired, he replied and looked straight at Daphne. Her once blue-green, sparkling eyes were now lifeless and dull. Where'd their little girl go? She's been lost now for years. Mr. Clark, please come through. The nurse's voice snapped him out of his trance and he quickly followed behind. They were taken into a room where administration and paperwork would be done. Then Daphne were to part with her parents for 21 days. They all said their goodbyes. Daphne's mother showing more emotion than her or her father. Hugging and crying and pleading. After the whole dramatic scene, her parents had left for home, which was nearly 2 hours away. Daphne turned and looked up at the big, white, intimating building. On it was written Glencare Psychiatric Hospital. A name she knew too well. She zoned out for a few before the same nurse came and took her inside. It felt as if the building was sucking her in to feast on her. Nothing new. The nurse took her to another room where her blood pressure, height, weight and sugar levels would be taken. After that she was handed a small, plastic cup. We need some urine from you please, for the drug test. Right, something else she'll be failing. Thanks to all those different kinds of pills she necked the night before. After all this seemingly unnecessary effort, she was finally taken to her ward. The nurse pointed to the bed by the window and said, "That's you, bed number 9. Oh, almost forgot." She pointed to Daphne's bed and said, "That bag contains all your uniforms for the current week, please wear them during the day." Yeah, Daphne knew this whole story by now. She quickly packed all her stuff, including the hidden earphones, into the closet across from her bed, grabbed a uniform and changed. It was a long-sleeved, plain white shirt with the hospital's name printed in the left corner and baggy sweatpants. God, don't these people know it's summer? Daphne stood in the middle of the ward, staring out the barred window. When will she get better? Daphne's blank stare was interrupted by 2 female voices. She quickly spun around and saw 2 girls, about her age, smiling at her. Hey, you must be new girl," one of them said. They were both built a bit bigger than Daphne, one was a little shorter than her and the other just a few inches taller. "Hey, yes, new girl, that's me," Daphne said awkwardly. "Welcome," the other girl said, "to the madhouse, the loony bin." The other exclaimed and they both giggled. Thanks, I guess," Daphne said uncomfortably. "Don't worry, by the way, we just got admitted yesterday, so we're also fresh meat," one of them said. "Anyway, my name's Darlene," the shorter one said. "And I'm Debbie," said the tallest one. "Me and Darlene were meant to be best friends, since our names both begin with the letter D, cool right?" "Well," Daphne smiled. "Prepare to have your minds blown." The 2 girls looked confused. "My name's Daphne," the 2 girls' eyes lit up and they smiled in amazement. "Holy crap. That's so awesome," Debbie exclaimed, "right? Now we can be the Triple DS, Darlene yelled in excitement. "And the best part is, we share a room." The 2 girls came in for an unexpected group hug with Daphne in the middle. Daphne, not being used to this, is uncomfortable at first, but hugs back. And so, the 3 girls became inseparable. Eating meals together, group therapy together, chatting until late at night, even taking their meds together. It was all so joyful and warm to Daphne. She had a place where she belonged.
Unfortunately, it didn't last long. After the first week, another patient was admitted. A boy, named Dylan. Of course the Trip Ds freaked out and insisted he hung out with them. He was super cute too. And so, 3 became 4, and friendship was blooming. That is before that day. 3 days after his arrival, Dylan confessed his feelings. He looked deep into Daphne's. Giường 09 ở đó, cô ngồi tiếp tân với mẹ và bố cô. Tất cả họ đều đóng vai chính ngớ ngẩn về những thứ ngẫu nhiên xung quanh họ. Không nói một lời nào với nhau, cô ấy đã đổ lỗi cho sự căng thẳng này và tổng thể năng lượng xấu. Rốt cuộc cô ấy là người đã cố gắng đứng đầu bản thân mình. Và đây thậm chí không phải là lần đầu tiên được nhận vào bệnh viện tâm thần. Đây đánh dấu chuyến thăm lần thứ 3 của bà trong vòng chưa đầy 2 năm. Chỉ mới 17 tuổi, điều này là rất nhiều để xử lý, không chỉ cho Daph mà còn cho cha mẹ cô. Sau những gì cảm thấy như 5 giờ chờ đợi, y tá cuối cùng đã xuất hiện. Cảm ơn Chúa, cha của Daph bẻ gãy. Gian, mẹ cô nói trong một giọng khó chịu. Gì cơ, tôi chỉ cần về nhà thôi. Anh trả lời và nhìn thẳng vào Daph. Đôi mắt màu xanh lá cây, lấp lánh của cô, bây giờ đã vô hồn và ngu si đần độn. Con gái nhỏ của họ đâu rồi? Cô ấy đã mất nhiều năm rồi. Ông Clark làm ơn đi qua. Giọng của các y tá bẻ gãy anh ta ra khỏi trạng thái của mình và anh nhanh chóng theo sau. Họ được đưa vào một căn phòng nơi hành chính và thủ tục giấy tờ sẽ được thực hiện, sau đó Daph được chia tay với cha mẹ cô trong 21 ngày. Tất cả họ đều nói lời tạm biệt, mẹ của Daph thể hiện nhiều cảm xúc hơn cả cha cô ấy. Ôm, khóc và nài nỉ. Sau toàn cảnh kịch tính, cha mẹ cô đã rời về nhà cách đó gần 2 tiếng đồng hồ. Daph quay lại nhìn lên tòa nhà to lớn, trắng, đầy ý nghĩa. Trên đó đã được viết Bệnh viện Tâm thần Glencare, một cái tên cô ấy biết quá rõ. Cô ấy chỉ ra vài lần trước khi cùng một y tá đến và đưa cô ấy vào trong. Nó cảm thấy như thể tòa nhà đang hút cô ấy vào để ăn mừng cô ấy. Không có gì mới, y tá đưa cô đến một phòng khác nơi huyết áp, chiều cao, cân nặng và lượng đường của cô sẽ được thực hiện. Sau đó cô được trao cho một cốc nhựa nhỏ. Chúng tôi cần ít nước tiểu của bạn, xin vui lòng, để kiểm tra thuốc. Phải rồi, một thứ khác mà cô ấy sẽ thất bại. Nhờ những loại thuốc khác nhau mà cô ấy đã cổ vào đêm trước đó. Sau tất cả những nỗ lực dường như không cần thiết này, cuối cùng cô đã được đưa đến phường của mình. Y tá chỉ vào giường bên cửa sổ và nói, đó là anh, giường số 9. Suýt quên mất. Cô chỉ vào giường của Daph và nói, chiếc túi đó chứa tất cả đồng phục của anh trong tuần hiện tại, hãy mặc chúng vào ban ngày. Daph đã biết toàn bộ câu chuyện này rồi. Cô nhanh chóng đóng gói tất cả đồ đạc của mình, kể cả tai nghe giấu, vào tủ quần áo đối diện giường, nắm lấy một bộ đồng phục và thay đổi. Đó là một chiếc áo dài tay, trắng đồng bằng với tên bệnh viện in ở góc trái và quần áo rộng thùng thình. Chúa ơi, những người này không biết là mùa hè sao? Daph đứng giữa phường, diễn viên ngoài cửa sổ bị cấm. Khi nào cô ấy sẽ khỏe lại? Cái nhìn trống rỗng của Daph bị gián đoạn bởi hai giọng nữ. Cô nhanh chóng quay xung quanh và nhìn thấy hai cô gái, khoảng tuổi cô, mỉm cười với cô. Hey, cô hẳn là cô gái mới. Một trong số họ nói. Cả hai đều được xây dựng lớn hơn một chút so với Daph, một cái ngắn hơn cô một chút và cái kia chỉ cao hơn vài inch. Này, phải, cô gái mới, đó là tôi. Daph nói lúng túng, chào mừng. Cô gái khác nói, đến nhà điên. Thùng Looney, người kia kêu lên và cả hai cười khúc khích. Cảm ơn, tôi đoán vậy. Daphne nói không thoải mái. Đừng lo lắng, chúng tôi vừa được nhận vào hôm qua, vì vậy chúng tôi cũng là thịt tươi. Một trong số họ nói, dù sao, tên tôi là Darlene. Người ngắn hơn nói, và tôi là Debbie, nói là cái cao nhất. Tôi và Darlene có nghĩa là bạn thân. Vì tên của chúng tôi đều bắt đầu bằng chữ D, hay đúng không? Vâng, Daphne mỉm cười. Chuẩn bị cho tâm trí của bạn thổi bay. Hai cô gái trông bối rối. Tên tôi là Daphne, đôi mắt hai cô gái sáng lên và họ mỉm cười trong kinh ngạc. Lạy Chúa, thật tuyệt vời, Debbie kêu lên, đúng không, bây giờ chúng ta có thể là The Triple. Darlene hét lên trong sự phấn khích, và phần tốt nhất là, chúng tôi chia sẻ một căn phòng. Hai cô gái bước vào vì một cái ôm nhóm bất ngờ với Daph ở giữa. Daph không quen với điều này, lúc đầu không thoải mái, nhưng ôm lại. Và như vậy, ba cô gái trở nên không thể tách rời. Ăn cùng nhau, nhóm trị liệu cùng nhau, trò chuyện đến khuya, thậm chí uống thuốc cùng nhau. Tất cả đều vui vẻ và ấm áp với Daph. Cô ấy đã có một nơi mà cô ấy thuộc về. Thật không may, nó không kéo dài lâu. Sau tuần đầu tiên, một bệnh nhân khác đã được nhận vào. Một cậu bé tên là Dylan. Tất nhiên là chuyến đi đê hoảng hốt và khăng khăng rằng anh ta đi chơi với họ.
Anh ấy cũng rất dễ thương. Và như vậy, 3 trở thành 4, và tình bạn ua nở rộ. Đó là trước ngày hôm đó. 3 ngày sau khi đến nơi, Dylan thú nhận cảm xúc của mình. Ông ấy nhìn sâu vào Dave.